And our next presenter, one of our founding members from Hungary, who happens to live in Canada. I sljedeći naš prezenter, koji je poreklom iz Mađarske, a živi u Kanadi, knows so much about what soul can do for the body. Zna jako mnogo o tome šta soul može da uradi za telo. And he's blessed so many lives of people who need it in Canada. I on je spasao toliko mnogo života ljudi koji žive u Kanadi. And of just north of here in Hungary. I onih koji dolaze iz Mađarske. So please accept to the stage Attila. Attila Kun, molim vas. Do they have a laser light? Yeah, right there. That's it. Thank you. I'm going to be very fast today, so sorry about that. I'm going to speak English. They have translators. So let's get started here right away. That's Dakle, me. ja ću danas biti veoma brz, govorit ću engleski i vi ćete čuti prevod. That's still me? Okay. I don't know how many of you ever been sick before. Please don't put your hand up, but think about it. 2005, I had a car accident. I broke my neck. Maybe you don't see this on me at the moment, but I have 2 titanium rods in my neck from the C7 down to the middle of my spine. I have 8 screws into my spine, into my neck. Godine 2005. desila mi se saobraćajna nezgoda u kojoj sam imao jaku povredu vrata, lomljavinu vrata od 7. vratnog pršljena do polovine kičme i tada sam bio stvarno bolestan. Neki od vas su sigurno bili bolesni ranije, ali nemojte se sada toga sećati. At that moment, nothing else existed in my mind. U tom trenutku ništa drugo mi nije bilo na umu. But to be alive and be healthy. Osim da budem živ i zdrav. 2010 in Hungary. 2010. u Mađarskoj. A very good friend of mine, Laszlo Badar. Laszlo Badar, moj dobri prijatelj. Gave me a few package of soul. Dao mi je nekoliko pakovanja soula. I started to drinking it. Počeo sam da ga pijem. 3 to 5 package a day. 3 do 5 pakovanja na dan. I was on morphine. Bio sam na morfinu. On painkillers. Na lekovima protiv bolova. Sleeping pills. Na lekovima za spavanje. And many other kind of things that I don't even know what was for. I mnoge druge lekove sam koristio za koje za mnoge nisam ni znao zašta su. The most important part is that in 3 months. Najbolji deo je što sam za 3 meseca removed the inflammations from my neck, from my upper body. Uklonio zapaljenske procese koje sam imao u vratu i gornjem delu tela. I felt alive. Osjetio sam se ponovo živim. And I asked Laszlo, where can I buy this in Canada? I pitao sam Lasla gde ja to mogu da kupim u Kanadi. And he says, nobody sells it. A on reče, niko to tamo ne prodaje. So that's when I started to thinking, it's a business opportunity. I onda sam počeo da mislim o tome kao o poslovnoj prilici. So if any of you here from another country, and you are the first one who's taking this product to your country, think about the opportunity what you have. Ako je neko od vas iz različitih zemalja što ste došli počeo da razmišlja o ovome, da prvi put ovo čuje i vidi, onda počnete da mislite o biznis prilikama. First I started to studying what's in the ingredients. Zatim sam počeo da proučavam koji su sastav, šta se unutra nalazi. And what is shocked me the most that there are 8,000 different chemicals, colorings and additives in our foods. Bio sam šokiran činjenicom da ima preko 8.000 različitih hemikalija, sredstava za bojenje i aditiva u hrani koju danas jedemo. An average person eats about 54 kilograms of these additives and foods in a year. Prosječna osoba pojede oko 54 kilograma ovih sastojaka godišnje. 70% of the nutritional value disappeared from our vegetables and fruits in the last 30 years. Naše sve voće i povrće se izgubi u oko 70% nutritivnog sastojka u posljednjih 30 godina. But what is happening really in our body from after eating all this food, inhaling all the air, drinking the water, the chemicals what enters into our body? Šta se događa sa svim ovim materijama kada uđu u naše telo? It basically creates free radical damage. Oni u osnovi stvaraju štetu od slobodnih radikala. We all know probably, or you heard about it, what are free radicals. I don't want to get into too much of it, but basically the electrons, when they become free, Vi svi uglavnom znate šta se događa kada slobodni radikali uđu u ćeliju i slobode se.
and oxidization takes place in our system, in our body, U just naš- like an apple. U našem sistemu kao i unutar jabuke događa se sistem oksidacije. The same thing happens inside our in our organs and of course in our skin. Isti se proces događa kako u našim organima, tako i u našoj koži. The results are here, some of the disease. Rezultati su prikazani na ovom slajdu, među njima su nabrojane neke od bolesti. I don't want to read it for you. You can read all of those effects: Alzheimer's, eye problems, Vidite cancers. svi problemi koji se Probably you dešavaju. recognize most of them. Verovatno ih najveći deo njih prepoznajete. Krenemo od očiju i glave pa preko svih ostalih unutrašnjih organa i kože. Verovatno možete da prepoznate nazive bolesti. But why I became interested in soul and started to studying more, Zašto sam se ja zainteresovao za soul i počeo detaljnije da ga proučavam? it's really because of the brain. Zbog mozga. My background is psychology and the clinical hypnotherapy. Ja sam po obrazovanju klinički psiholog And we have never come across another product which penetrates the blood-brain barrier. i nikada nismo do sada naišli na proizvod koji može bolje da prolazi kroz krvne barijere. The most free radical damage, it happens in your brain. Najveći deo štete koju učine slobodni radikali dešava se baš u vašim mozgovima. Basically, this comes from toxic emotions. Ovo dolazi iz And stress. otrovnih osjećanja i emocija i stresa. When you are stressed, there are certain glands in the brain that are going to activate and they are sending, for example, the amygdala. Mnoge supstance kada uđu u naše telo ulaze u sitne delove mozga kao što je na primjer amigdala. Is responsible for your emotional state or well-being. Ona je odgovorna za našu dobrobit i za emocionalno stanje. It sends out informations to the hippocampus and the hypothalamus. Ona šalje informacije u hipokampus i And it's going hipotalamus to start to creating different hormones in the brain. i ona stvara različite hormone u mozgu. These hormones will affect the pineal gland, the pituitary gland, Ovi hormoni utiču na žlezde u mozgu and eventually from all of these is going to affect i sve ovo će da utiče na your body. celo telo. So the mid-central of the brain is controlling your thyroids, your mammal glands, adrenal glands, pancreas, and your reproductive organs. Mozak kontroliše sve ostale žlezde, kao što je štitasta žlezda, kao što su grudne žlezde, pankreas, reproduktivni trakt i tako dalje. This entire system is called the endocrine system. Ceo ovaj sistem se zove endokrini sistem. When soul penetrates the brain, it helps to producing the proper nutritions for the brain. Kada sve to uđe u mozak, onda se u mozgu stvaraju odgovarajuće materije koje mozak prihvata. In the next couple of slides, I will talk to you about what is called glutathione. Glutathione is the master antioxidant in your body. Glutation je glavni oksidans u našem telu i o njemu ću govoriti u narednih nekoliko minuta. What happens in our body and in our brain? There are cells dying out and new cells are generated all the time. Šta se događa u našem mozgu? Jedna vrsta ćelija izumire, stvara se nova vrsta ćelija. When the brain doesn't have enough oxygen supply and doesn't have enough nutrition, Kada cells are dying out. Kada mozak nema dovoljno ishrane, onda ćelije počinju da izumiru kada nema dovoljno kiseonika. When the brain is basically drying out, the first results are going to be, Prvi rezultati od umiranja mozga će se videti. memory problems, Problemi sa memorijom and eventually even more problems like multiple sclerosis, Alzheimer, Parkinson's, Huntington's, Lou Gehrig's. Zatim dolaze komplikovanije bolesti kao multipla skleroza, Alzheimerova bolest, Parkinson, Huntingtonova, Lou Gehrigova bolest i tako dalje. Cells are always regenerating in your body. One nastavljaju sa štetnim efektima uništavanja ćelija. This cell regeneration has a name what they call apoptosis. Regeneracija ćelija ima ime koje se zove apoptoza. Inside the cells in the DNA, Unutar ćelija u they have DNK mitochondria or mitochondria. one ulaze u mitohondrije. The mitochondria needs to get proper food, proper nutrition,
proper sugar. Mitohondrije omogućavaju da celo telo dobije dobru This is ishranu not i the odgovarajući crystal šećer. sugar, not To- the white sugar what you eat with your coffee. To nije onaj beli šećer koji uzimamo u kafi. This is coming from food. To je šećer koji dobijemo iz hrane. If they don't get enough sugar, or the Ako- proper sugar, Ako telo ne dobije odgovarajuću količinu šećera, the cells are Ćelije. weakening. ćelije slabe. That's also happening in the brain as well. I to se također događa u mozgu. Here you can see the prefrontal lobe. Ovdje vidimo frontalni lob, odnosno režanj. When there are too much stress in the limbic system, too much cortisol, stress hormone. Kada u limbičkom sistemu ima previše stresa. So have you ever felt that feeling when you are basically almost losing control of yourself? Znate ono osjećanje kad gotovo da gubite fizičku kontrolu nad svojim telom. The communication between the frontal lobe and the limbic system, the emotional center of your brain, cease functioning. Komunikacija između prednjeg režnja i limbičkog sistema prestaje da funkcioniše i mi gubimo kontrolu. So that's the moment when there is not enough oxygen in the prefrontal lobe. U tom trenutku nema dovoljno kiseonika u prednjem režnju. Free radical damage. Dolazi do štete koju stvaraju slobodni radikali. And the glutathione level is dropping down, I opada nivo which is the master glutenina. antioxidant. To je glavni antioksidant. Why do we need this glutathione? Zašto nam treba glutation? Glutathione is controlling the DNA, the apoptosis, the cell regeneration, On kontroliše apoptozu, regeneraciju ćelija, and it also helps to controlling the proper hormonal balance in the brain. i on pomaže kontroli bolje hormonalne ravnoteže u mozgu. Your brain needs proper food, Vašem mozgu treba odgovarajuća hrana. and soul is the first one we found. It actually does that. I mi smo našli prvu koja zapravo to i čini. The glutathione controls the dopamine or the serotonin production in the brain. Glutation kontroliše i proizvodnju serotonina u mozgu. So here is this glutathione, the body's master antioxidant. Glavni telesni antioksidant glutation. Glutathione will also control whether you have any of this type of disease or is going to come into your body. Mi ćemo izgubiti kontrolu nad našim telom ukoliko se dogodi bilo koja od ovih nabrojanih bolesti, hronični sindrom zamora, srčane bolesti, kancer, hronične zaraze, autoimune bolesti, dijabetes, artritis, astma, problemi sa bubrezima, jetrom, demencija i tako dalje. And these are the most common and the most known problems. IBS, multiple sclerosis, stroke, heart attack. Ovdje su najpoznatije posljedice, odnosno bolesti, Parkinson, Alzheimer, multipla skleroza, zatim udar, problem sa nervoznim crevima i hroničan zamor. The body produces glutathione. Telo proizvodi glutation. However, if you don't have enough nutrition going into your body, it's Međutim- going to lack the master antioxidant in your body. Međutim, ukoliko nema odgovarajuće ishrane, nedostajaće vam i ovaj hormon. This master antioxidant is responsible for your strong immune system. Ovaj glavni antioksidans je odgovoran za vaš imunni sistem. And this glutathione is what your liver needs to be able to detoxify. I taj glutation je ono što je vašoj jetri potrebno da bi ostala zdrava. So basically just think about it. Everybody lived in a stressful world. Svi mi živimo pod stresom. We are living basically with toxic emotions and basically eating toxic food, chemicals. Mi zapravo svi imamo toksična svoja osjećanja i misli i u osnovi svi jedemo zaraženu hranu. This is what happens to our liver. I šta se događa sa našom jetrom? Not to mention the smoking, A da ne spominjemo pušenje, alcohol consumptions, konzumaciju chemicals, alkohola, what we eat, for example, the medications. hemikalije, među prvima su lekovi. Grapefruit juice. How many of you drinking grapefruit juice? Did you know that, for example, grapefruit juice breaks down the enzymes in the body, which is able to helping to digest the medications, the chemicals, what's inside the pharmaceutical drugs. Sokovi koje pijemo utiču na našu situaciju u celom telu. The amount of antioxidants in your body is directly proportional how long you are going to live.
Količina antioksidanasa u našim telima direktno je proporcionalna sa dužinom našeg života. I know that the smokers, I'm always hammering them. Ja znam da tu ima pušača, ja ih uvek kritikujem. Please understand, it's a matter of self-respect for your body. Molim vas, ne zaboravite da je to samo poštovanje vaših tela. One cigarette creates 1 quadrillion free radical damage. Jedna cigareta This is one napravi cigarette. 1 kvadrilion štete u našim telima. Saul has resveratrol, which is an anti-aging. Šta je sa resveratolom koji usporava naše starenje? And is helping to rejuvenate your cells. I on ulazi u naše ćelije. You remember I mentioned the mitochondria inside the cells in the DNA? Sećate se da sam ovo spomenuo, da se ovo nalazi unutar ćelija u DNK. When they don't get enough sugars like galactose, maltose, Kada ne fructose, dobijemo dovoljno šećera kao insulin. što je galaktoza, malatoza, insulin, the cell membrane is weakening. ćelijska membrana And slabi when there is an attack to the body, I like for dolazi example a cancer, do napada na telo, kao što je na primjer these rak. weakened cells, Ove they are unable to oslabljene- fight off the disease. Ove oslabljene ćelije nisu u stanju da brane ćeliju. And basically they send out informations to the surrounding cells to commit suicide. Apoptosis means kill themselves. I onda ovakve oslabljene ćelije šalju poruke okolnom organizmu i This is okolne how- ćelije počinju da se ubijaju, This a is taj how you- izraz sorry. apoptoza znači sami se ubijamo. This is how your immune system is weakening. I tako slabi naš imunni sistem. Because the damaged cells inside these mitochondria, they sending out informations for the apoptosis for the healthy cells as well. So not Ove- only that the damaged cells will kill themselves, commit suicide, but the healthy ones as well. Ove oslabljene ćelije šalju poruku ćelijama iz okoline, poruku da su u opasnosti, one počinju da se ubijaju, ali isto tako i te oslabljene ćelije se ubijaju. Soul has everything inside what the body needs for the cells to create more glutathione. I unutra se nalazi sve što je telu potrebno da bi stvorio glutation. Today scientists know that every single man-known disease Danas naučnici znaju poreklo svake bolesti due to free radical damage. zbog oštećenja koje čine slobodni radikali. In case if you don't know what's in soul, you can see it here. Ovo je prikaz onoga šta se nalazi u soulu. Later on, you're going to hear Dr. Susie Kwok talking about how important are the essential fatty acids. Čućete kasnije kako Suzy Kwon govori o značaju masnih kiselina. Soul has black raspberry seeds, Chardonnay grape seeds, and black cumin seeds, and D-ribose 5-carbon sugar molecule. Ovaj sastav pokazuje crnu kupinu, šardone, semenke iz grožđa, kumin i deribozu, 5 ugljeni šećer. Our body is able to produce D-ribose. Naše telo je u stanju da proizvodi deribozu. However, if you lack some of these things, you don't have enough of those. Međutim, ako nešto izostane, onda nemate dovoljno ovoga što nam treba. The results are weakened heart muscles. Rezultat je oslabljen srčani mišić. Alone, none of these penetrate the blood-brain barrier. Samostalno gledajući, ni jedan od ovih sastojaka ne ulazi u naše telo. Combination of all of these together able to go to the brain A kombinacija svih njih zajedno je u stanju da uđe u mozak. and is able to help you, your endocrine system. So basically, if something is not properly functioning here, sooner or later you will have an effect in your digestive system. I sve ovo ulazi u endokrini sistem, pa ako u mozgu nešto ne funkcioniše kako treba, pre ili kasnije to će se osjetiti u ostatku tela. Rain International is the first company who is seed-based. Rain International je kompanija koja prva koristi semenke. The seeds are 20 to 40% more potent. Same semenke su 20 do 40 puta jače nego sama biljka. Some of the studies, Neka od proučavanja govore 281 times stronger for inflammation than aspirin. da su 281 put jača za redukovanje zapaljenskih procesa nego aspirin sa svojim neželjenim efektima.
without side effects. If you have one pouch of sole, that's almost 10 pounds, so it's 9.3 pounds of fresh berries. That's close to 5 kilograms berries. Jedna količina, jedna doza soula je ekvivalentna količini od 9,3 funte svežih bobica. When was the last time any one of you ate 5 kilograms black raspberries? Kada je bilo ko od vas posljednji put pojeo 5 kilograma crnih kupina i koja je njihova cena? The price of black raspberries is almost equivalent to the gold. I don't know if you bought a small box yet, like $4 in Canada. Cena crnih kupina je izuzetno visoka, gotovo da je jednaka ceni zlata. A package of sole is about $2.75. Jedna kutija soula je otprilike $2,75. Health Canada recommends we eat 8 to 10 servings of fruits, 8 to 10 servings of vegetables, 2 to 3 servings of healthy nuts. I kako onda možemo da postignemo da uzmemo nekoliko od 8 do 10 obroka voća, od 8 do 10 obroka povrća i 2 do 3 obroka zdravih masnoća u toku jednog dana? I'm certain none of you ate this much in one day. Siguran sam da niko od vas ne jede toliko u jednom danu. We wouldn't do anything else but eating from the morning to the evening. Ništa drugo ne bismo radili, već bismo od jutra do večeri samo jeli. Yet the nutritional value what you need is all inside this one little tiny pouch. A ipak sva hranjiva vrednost koja vam je na dnevnom nivou potrebna jeste unutar ovog jednog pakovanja soula. Here is the cell, the DNA, the cell membrane what I was talking about. Ovo je jedna ćelija sa svojom unutrašnjom membranom, o čemu sam već govorio. When they become weak, the membrane becomes very thin. Ta membrana postaje sve tanja kada nešto nije u redu. Inside the mitochondria is the one will send out the information for apoptosis and they blow themselves up. Unutrašnjost mitohondrija šalje informaciju i onda dolazi do apoptoze. So, with all the nutrition inside, helps to create a strong cell membrane. Svi hranjivi sastojci unutar soula omogućavaju da se održi zdrava ćelijska membrana. Also, we are able to measure oxygen radical absorbance capacity, short name ORAC. Također smo u stanju da izmerimo antioksidantni kapacitet radikala. Electrons are always in pairs, like as you can see it here. Elektroni se uvek javljaju u parovima, kao što ovdje možete da vidite. When one escapes, that becomes a free radical. Kada jedan elektron nestane ili pobegne, on postaje slobodni radikal. To have an antioxidant molecule coming in, pairs up with this, zatim unutar dolazi slobodan radikal i onda se ovo ruši. Brunswick laboratories did the studies on many of the leading products. Brunswick laboratorija je napravila mnogo istraživanja u vezi sa ovim. After my car accident, somebody recommended me to drink goji juice. Pošto mi se dogodila nesreća, neko mi je preporučio da pijem ovaj goji sok. I tried this, I couldn't swallow it. Pokušao sam, ali nisam mogao da ga progutam. In the US and Canada you can buy this fresh grape juice, $4 in every grocery stores. U svakoj prodavnici u Kanadi možete da kupite ovaj sok od grožđa. Has a higher ORAC readings than some of these products on the market. When they tested sole, a half a package of sole had 2,675 ORAC reading in 30 milliliter product. A kada je sol upoređivan sa svim ovim proizvodima i njihovim vrednostima, onda je došao na najvišu tačku. We also did some blood cell analysis. Uradili smo i analizu krvi. When I was in Hungary in March, kada sam u martu there was a doctor taking blood samples. Godine bio u Mađarskoj, jedan lekar mi je uzeo uzorak krvi. From people who never drank sole before. Ljudi koji nikada ranije nisu pili sol. Their blood was completely clotting up. Njihova krv se zgrušavala. You can see behind it, that's what is called blood plasma. To je krvna plazma što se vidi kao tamno. These are actually supposed to be red blood cells. Ovo svetlo se pretpostavlja da su crvene krvne ćelije. If this is happening near your heart or your brain, ako se to dešava u blizini vašeg srca ili vašeg mozga, that's the results of stroke, heart attacks or thrombosis. To su onda uslovi za nastanak srčanog udara, moždanog udara ili tromboze.
The lady who you see in here had one soul. We gave her one soul. Gospođa koju vidite ovdje dole levo, dali smo joj jednu kesicu soula. 2 hours later, 2 sata kasnije we did another blood sample test from her. uzeli smo još jedan And uzorak this was the krvi result. i ovo su rezultati. Her blood cells, they started to flow, flowing through the arteries. Njene krvne ćelije su počele da teku kroz arterije. I am a very skeptical person. This is the only company I ever put my name behind it. This is the only product I ever endorsed, or actually I say it out publicly to take it. Ja sam veoma sumnjičav kao osoba i Rain kompanija je jedina kompanija iza koje sam ja stavio svoje ime. So I wanted to know what happens inside my own body. Ja želim da znam šta se događa unutar mog sopstvenog tela. You guys recognize that lovely lady there? Jel prepoznajete tu lepu gospođu? She was taking pictures when they did all these tests on me. Ona je sve to fotografisala dok su me testirali. This was in 2010, 2010. age 47. kada sam imao 47 godina, My entire body was functioning on a 44 years old. moje telo je funkcionisalo kao da imam 44 godine. I don't want to go into a lot of explanation, but the most important is my entire health level was 55%. Ne želim da ulazim u sve ove detalje, ali moje zdravlje je imalo 0,55% Would you be scared? funkcionalnost. Sorry. Would you be scared if they did a full test on you and you find out your body is only functioning about a half? Da li biste se vi uplašili kada bi At age neko 47, I was shocked and scared. kada bi vas neko testirao i kazao da vaše telo funkcioniše samo sa 50%? Kada sam imao 47 godina, mene je ovo zaista uplašilo. I spent $650 on these tests. Potrošio sam $50 na ove testove. I did 4 tests. I'm going to show you the very last one only. Uradio sam 4 testa, pokazat ću vam rezultate posljednjeg. After I drank one soul, Pošto sam popio samo jedan soul, 18 minutes later it showed up in the brain a 18 minuta kasnije, evo šta se događa u mome mozgu, with measurable changes. sa merljivim promenama. But here is the last one. Evo ga posljednja. Took about 2.5 hours testing. We ran about 4 tests. Prošli smo 4 testiranja. The final result was my body functioning went to 77%. Finalni rezultat koji smo dobili bio je da moje telo funkcioniše sa 0,77%. And my biological functioning dropped down to a person age 38. A moje biološko funkcionisanje bilo je ravno osobi od 38 godina života. So this was some of those results when I realized that this product, this soul, it does something inside my own body. I to je bio moment kada sam ja video da taj proizvod koji se zove soul stvarno radi nešto u mome telu. Some of you may be drinking 1 or 2 and you don't experience immediate result. Neko od vas možda pije 1 do 2 kesice i ne vidite odmah rezultate. Don't be fooled by that. Nemojte da vas to zavara. Because you don't know what it does in your cellular level. Zato što ne znate šta se dešava na vašem ćelijskom nivou. Have you ever had a cold or flu? Da li ste Influence? nekada bili prehlađeni ili imali gripu? Just because you're going to take one vitamin C is not going to cure you immediately, isn't it? To što ćete uzeti jedan C vitamin, neće on vas odmah izlečiti. So what I'm saying that if you start to applying soul into your daily lifestyle, Ono što vam ja govorim jeste, ako krenete da primenjujete soul u vašem svakodnevnom životu, you're going to slow down the oxidization and the damage inside your body. usporit ćete smrtonosnu oksidaciju i osvežit ćete svoje telo. What comes from all the toxicity around the world. Šta se događa sa svim toksinima širom sveta? And the most important is the toxic emotions what we're creating through our work, I our najvažnije su lifestyle. loše emocije, toksične emocije koje mi stvaramo u svom životu, u svome mozgu i naš način života. I hope you did like the short information what I presented to you. If you have any other questions, I'm more than happy to talk anytime. You can find me on Facebook, on Skype. Možete me naći na Skype-u, na Facebooku i ja ću rado da odgovaram na vaša pitanja. And I wish the best for Serbia here. Želim najbolje Srbiji. And of course for everybody else I who's naravno starting. svima